Okay. So, in the in the last class, we discussed about the slicing, right, and the step size, right. So we discussed about the slicing, and we discussed about the step size, and we discussed the default step size, the default start index, end index, all those stuff, right. So we discuss all these things, right? And we discuss like the negative slicing also, right? Let me open that. Okay, fine. So, any doubts, anyone, regarding the slicing as of now? The positive slicing, negative slicing, right? And the step size. Any doubt, anyone? Okay, fine, good. Anyone else? Anyone has doubts? Anyone has doubts? No? Okay, fine. So now we discuss about the step size with the positive indexing only as of now, right? So now let me see what is the output of this one, guys. What is the output of this one? Hmm? 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 Vivek, Prabhu. Okay, starting from the 2, 0, 1, 2, and 6. 6 minus, you have to take it to 5. So 2, 3, 4, and 5. Okay, 5. Good. So this is with the step size 1, right? So the same, if I print this, well and good, I'll just print this output, right? Create a separate file. Create separate file, and put this and that. Okay. Yeah. So it means that you are going in the positive direction, and the positive indexing, you are traveling this way, right? Now the same thing, if I change it in a reverse order, if I'll make the minus one, so the minus step indicates that so you are coming down from the steps. Okay, so the negative indexing here, right? The negative step size indicates that the negative step size indicates that, right, you are coming down from the steps, right? So you are coming down from the steps. So can anyone guess what will be the output of this one? Okay, let me one sec do this one. Mm-hmm. So, hmm,
What is the output of this one? రివర్స్ ఎలా వస్తుంది ఇక్కడ? స్టెప్ సైజ్ ఏముంది? 1 ఉంది కదా! అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకిక్కడ? ఇప్పుడు 1కి ఏమొస్తుంది మనకిక్కడ? ఎలా వస్తుంది సందీపు? You are starting from sixth position, somewhere Dilip, and you are trying to search for the second element. You are going in this direction. సో మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్నాము. యు ఆర్ సమ్వేర్ ఇయర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. రైట్ సిక్స్త్ పొజిషన్ నుంచి యువర్ స్టెప్ సైజ్ మీరు ఇలా స్టెప్స్ ఎక్కుంటూ వెళ్తున్నారు. స్టెప్స్ పైకి వెళ్తున్నారు అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద సెకండ్ స్టెప్. సో మీరు పైకి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఏమంటారు ఇంప్రూవ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కానీ స్టెప్ సైజ్ కింది కనిపిస్తుందా? మీరు సిక్స్త్ స్టెప్ మీద నిలబడుకున్నారు ఇప్పుడు అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అబోవ్, రైట్? యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ అప్వర్డ్స్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద లెసర్ స్టెప్ సైజ్ కదా. ఇప్పుడు మీరు సిక్స్త్ స్టెప్లో ఉన్నారు, పైకి చూస్తే 7, 8 పైన కనిపిస్తాయి కదా స్టెప్స్. మీరు కింద ఎక్కడో ఉంటుంది సెకండ్ స్టెప్. సో మరి పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మీరు కింద సెకండ్ స్టెప్ ఎలా వెళ్తారు మీరు? హ్మ్. అదే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ చేసేటప్పుడు నేనేమన్నా మనము పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఎండ్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువుండాలి విత్ పాజిటివ్ స్టెప్ సైజ్. రైట్. సో, బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ దిస్ డైరెక్షన్ కదా. సో, మనం నేను అదే చెప్పాను. మనం ఈ డైరెక్షన్‌లో ఎళ్తున్నాం. వేరాజ్ నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్‌కొచ్చేసరికి రైట్. వేరాజ్ నెగెటివ్ ఇండెక్సింగ్‌కొచ్చేసరికి వేరాజ్ విత్ పాజిటివ్ స్టెప్ సైజ్‌తో సో, మనమేమన్నాము? సో, మైనస్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ -1 ఉందనుకోండి. ఓకే. సో, -3 ఉందనుకోండి. అప్పుడు ఇది తక్కువుండాలి అని చెప్పాం. ఎందుకు ఇటువైపు నుంచి వస్తా అంటే -7 నుంచి వస్తున్నప్పుడు -3 ఉండాలి. అట్లా. అర్థమైందా? ఇలా తక్కువుండాలి. రైట్. వెరస్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్స్‌తో ఆల్వేస్ ద ఎండ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ షుడ్ బి గ్రేటర్ మాట్లాడుకున్నాం కదా. రైట్. సో దిస్ షుడ్ బి ఆల్వేస్ గ్రేటర్. సో అలాంటప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఎంప్టీ వస్తుంది. రైట్. యు ఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ ఎనీథింగ్ హియర్. రైట్. సో యూ విల్ ఫైండ్ ఎంప్టీ బికాస్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు సెర్చ్ దిస్ వే. రైట్. అండ్ యూ వోంట్ ఫైండ్ ఎనీ డేటా. అంతే కదా. 6 తర్వాత 2 వస్తుందా మనకి? 6 తర్వాత 2 వస్తుందా? మీరు పైకి వెళ్తున్నారు, స్టెప్స్ ఎక్కుతూ వెళ్తున్నారు. 6 తర్వాత సెకండ్ స్టెప్ వస్తుందా? సెవెంత్ స్టెప్ వస్తుందా? 7. సో, మరి అలాంటప్పుడు మనకేమొస్తుంది? 2 అనేది దొరకదు మనకసలకి. నువ్వు పైకెళ్తున్నావు. రైట్. స్టెప్స్ ఎక్కుంటూ వెళ్ళిపోయావు. 6 స్టెప్స్ ఎక్కేసావు ఆల్రెడీ. నౌ యూ విల్ క్లైంబ్ ద సెవెంత్ స్టెప్ కానీ మరి సెకండ్ స్టెప్‌కి రాలేవు కదా. రైట్. సో, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఎంప్టీ. అదే 2-6 అనుకోండి. యెస్. యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ద 2 అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ 6. సో, యూ విల్ గో అంటిల్ ద 6 యూ విల్ గో. కదా. దెన్ యూ విల్ ఫైండ్ ద డేటా. 2 నుంచి స్టార్ట్ చేసావు. వేరే 6 నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అండ్ యూ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద 2 యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అప్వర్డ్స్. రైట్. అదే ఇక్కడ -1 ఇప్పుడు స్టెప్ సైజ్‌కి వచ్చేసి ఇక్కడ -1 స్టెప్ సైజ్ పెట్టామనుకోండి. రైట్. -1 స్టెప్ సైజ్ పెడితే సో ఇప్పుడు -1 స్టెప్ సైజ్ అంటే ఏంది? యూ ఆర్ స్టార్ట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద డౌన్‌వర్డ్స్. అంటే ఇప్పుడు మీరు కిందకొస్తున్నారు ఇంకా. ఓకే. స్టెప్స్ దిగుతూ వస్తున్నారు. యూ ఆర్ కమింగ్ డౌన్‌వర్డ్స్ టు ద స్టెప్స్. సో అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? యెస్. ఇప్పుడు 6-2 పెట్టాననుకోండి. ఓకే. ఒకవేళ పాజిటివ్ పెడితే ఎంప్టీ వస్తుంది. ఎందుకంటే పైకెళ్తున్నారు అర్థం. జస్ట్ బ్లైండ్‌గా ఎళ్ళిపోండి. జస్ట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ స్టెప్ సైజ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ క్లైంబింగ్. If it is a minus, it means that you are coming towards down. That's it, right? So you can now, if I'll keep the -1, it means that it will come towards down. అంతేనా? కిందికి వస్తారు మీరు. సో కిందికి వచ్చేటప్పుడు then where it will start now? What is the sixth position? So somewhere it is like Dilip, right? So from Dilip will come towards down, right? Towards down. So now where it will come the output? So మనం అనుకున్నాం, right? Always మన దగ్గర ఉన్న వాల్యూ కంటే ఒక స్టెప్ ముందే ఆగిపోతుంది. అంతే కదా. ఎండ్ ఇండెక్స్ అన్నప్పుడు దగ్గర ఆగిపోతా ఉండే. సేమ్ అలాగే 2 బదులు 3 దానికంటే ముందు అంటే 3 దగ్గరే ఆగిపోతుంది. ఒక స్టెప్ ముందే ఆగిపోతుంది. మనం ఎలాగైతే పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ
again 2 to 6 అన్నాము. So it will starting from where 2 and you are ending at the fifth position. And then 6 minus 1, fifth position you are doing, right? So Lakshmi, Vivek, you are somewhere taking and you are stopping in the somewhere in the Dilip, right? So same way 6 to 2 minus 1 and you are starting from here and you are going this direction and you have to stop the one step బిఫోర్ అంటే టూ దగ్గర ఆగాల్సినప్పుడు మనం ముందే ఆగాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ త్రీ దగ్గర ఆగాలి బికాజ్ ఇట్స్ రివర్స్ డైరెక్షన్ కదా. సో అదే పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో అయితే మనం తగ్గిస్తున్నాం, పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో 6 - 1 చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 6 2 + 1 చేస్తున్నాం. లెట్ సీ ద అవుట్పుట్ హౌ ఇట్ విల్ బి. సో వేరే ఇక్కడ ఎక్కడ ఆగిందండి? వాట్ ఈస్ ద సిక్స్త్ పొజిషన్ నౌ? Imran, huh? Okay. So 6 will be the Imran and 6, 5, 4 and 3. చూడండి 3 దగ్గర అయిపోయింది. సో యూ హ్యావ్ టు రిడ్యూస్ ద కౌంట్. అంటే 2 కంటే ముందు ఏమొస్తుంది 3. సో యూ హ్యావ్ టు ప్లస్ చేయాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే ద నెగిటివ్ కాబట్టి కంప్లీట్లీ రివర్స్ డైరెక్షన్, కంప్లీట్లీ రివర్స్ డైరెక్షన్. వెరాజ్ దిస్ వన్ ఎస్ 2 to 6 మీన్స్ దట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ 2 to 5 అనమాట. అర్థమవుతుందా కావట్లేదా? కన్ఫ్యూజన్? ఎనీవన్? Okay. Okay, na? So simple, man. Don't get confused. Okay. So very simple thing is, only thing is the step size you have to consider here, man. Step size. ఎప్పుడైతే మన స్టెప్స్ జస్ట్ స్టెప్స్ మనం మామూలుగా మన ఇంట్లో ఎలా స్టెప్స్ చెప్తామో దాన్ని జస్ట్ కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ విల్ బి ఈజీ. సో మీరు స్టెప్స్ ఎక్కుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ స్టెప్స్ ఎక్కుతా పోతావు, రైట్? దిగుతున్నప్పుడు 6 5 4 ఇట్లా దిగుతా వస్తావు అంతే. సో ఎక్కుతా పోతా ఉన్నప్పుడు వాడు 6 స్టెప్ వరకు ఎక్కురా అన్నాడంటే నువ్వు 5 దగ్గరే ఆగిపోతావు. ఓకే. సో వాడు దిగేటప్పుడు 6 నుంచి 2 వరకు దిగురా అన్నాడంటే ఒక స్టెప్స్ ముందే అయిపోవాలి, అంటే 3 దగ్గరే అయిపోవాలి, అంటే +1 దగ్గర ఆగిపోవాలి అంతే. వాడు ఎక్కేటప్పుడు 6 వరకు ఎక్కురా అంటే ఒకటి తగ్గించి ఎక్కాలి, దిగేటప్పుడు ఒక 2 వరకు దిగురా అంటే ఒకటి తగ్గించి దిగాలి అంతే. సింపుల్ ఎండ్ ఇండెక్సింగ్కి. సో ఎక్కాలా దిగాలా అనేది ఈజ్ ద ఓన్లీ క్వశ్చన్, రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ద క్వశ్చన్, రైట్? దట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ ద వన్ అనమాట, రైట్? సో మనం ఇక్కడ ఇంకోటి చూసాం మనం, రైట్? మొన్న ఏంటి స్టెప్ సైజ్ ఇంక్రిమెంటేషన్, L1 ఆఫ్ 2 ఆఫ్ 6 ఆఫ్ 2 ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందండి? వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ఫర్ దిస్? లక్ష్మి రఘు. ఓకే. లక్ష్మి రఘు సెకండ్ స్టార్ట్. మన ఏమైంది? 6 ఇచ్చామండి. 6 - 1 5 అనుకుంటా. ఎవరో 2 జాయిన్ అయ్యారండి. మొబైల్‌లోను, ల్యాప్‌టాప్ 2 జాయిన్ అవుతున్నారు. రీసౌండ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఓకే. అప్పుడు ఏమవ్వాలండి? 6 అంటే ఏమవ్వాలి? వేర్ యూ హావ్ టు స్టాప్? ఏంటండి 6 అంటే ఎక్కడ ఆపాలి? 5 వరకు ఆపాలి. అంటే 5 ఎక్కడి వరకు వస్తుంది? స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లక్ష్మి. వేర్ ఈస్ ద 5? 0 1 2 3 4 5. సో దిలీప్. సో యూ హ్యావ్ దిస్ డేటా. ఇది మొత్తం డేటా ఉంది మనకి ఒక స్టెప్ సైజ్‌తో అయితే. బట్ వాట్ ఈస్ ద స్టెప్ సైజ్ హియర్? ద 2 స్టెప్ సైజ్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ యూ విల్ జంప్ టు ద సెకండ్ వన్. కదా! లక్ష్మి అండ్ రఘు. ఈస్ దేర్ ఎనీథింగ్ టు జంప్ దేర్? నెక్స్ట్ జంప్ చేయడానికి ఏముంది మన దగ్గర? డేటా ఉంది. అంటే మన దగ్గర ఈ డేటాలో మాత్రమే జంప్ చేయాలి. యూ షుడ్ నాట్ జంప్ ఇంటూ అదర్స్ డేటా. మనకి ఇచ్చినది ఈ డేటాలో మాత్రమే జంప్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు జంప్, యూ విల్ ఫెల్ డౌన్. సో నథింగ్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు జంప్ ఫ్రమ్ లక్ష్మి టు రఘు. సో అవుట్పుట్ విల్ బి లక్ష్మి and the Raghu, right? Now let me do the same thing here. Now tell me, what is the output here. So where you will start here? First tell me where you will start here. 6. 6 is the what? Imran. కదా? సో మనం ఇమ్రాన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. మనం ఏమనుకుంటున్నాము? ఇమ్రాన్ రఘు చూద్దాం. సో యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ at the 3. Yeah. So you have to stop at the 3 is what? Vivek. So you will get the Imran and Raghu. Yeah.
So now we got the run toggle. So this is what the output will be. Right? Clear, guys? Any doubts here? Anyone? So this is very important concept. That is what and all we learned here. Indexing, right? In the indexing, positive indexing, right? Slicing. Inside slicing, what and all we have to consider dot index, step size. So these are the concepts we learned. Clear as of now? Any doubts? So in the list, what and all we have seen. So list we have basically four operations current, right? So we have seen the create and read. Create చేసాము and we have done the reading. Reading ఎలా చేస్తున్నామండి? Reading we are doing through these concepts, right? Indexing or slicing you just you can read the data, right? Next, any doubts here? Creation and reading. ఇండెక్సింగ్ ఆల్ ద స్టఫ్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఫర్దర్ మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సో ఇండెక్సింగ్ అనేది ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనమాట వాట్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ నెక్స్ట్ విల్ గెట్ ఇట్ రైట్ సో దేర్ కూడా ఇదే ఇండెక్సింగ్ అనేది సో లిస్ట్ మీకు బాగా అర్థమైపోయింది అనుకోండి లిస్ట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ లిస్ట్ మీకు బాగా అర్థమైపోతే సో యూ యూజ్ ఇట్ ఈవెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఎవ్రీవేర్ యూ యూజ్ ద లిస్ట్ బికాస్ లెట్ మీ షో యూ సపోజ్ మనకి ఏదైనా ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఆధార్స్ కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూజర్స్ కానీ ఏదైనా డేటా వస్తుంది అనుకో బ్యాంక్ అప్లికేషన్ కానీ ఎక్కడ కానీ తీసుకోండి మీకు ఇక్కడ ఏది ఉందండి ఇండెక్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ సింబల్ దిస్ వాట్ ఈస్ దిస్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ సింబల్ అండి వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ దిస్ వాట్ ఇస్ ద సింబల్ యూ గాట్ హియర్ వాట్ ఇస్ ద సింబల్ లిస్ట్ Yeah, basically thing is square bracket. What is the square bracket indicates? The list of data. See here. So if you list of data also. So list of data launch suppose if you want to pick the second data, so you have to use the indexing and pick the second data. If you want to pick the third user, you have to pick the third user. Or if you want to pick these two users, you have to pick these users. Right? If they'll say, okay, pick the last user, who is the last created. So you have to pick this user. అప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తారు లాస్ట్ యూజర్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వే టు యూజ్ ద లాస్ట్ యూజర్ సో నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ యూజ్ చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ -1 అంటే యూ విల్ గెట్ ద లాస్ట్ యూజర్ కదా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఫస్ట్ యూజర్ యూ కెన్ యూజ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ 0 రైట్ అలా అనమాట రైట్ సో దిస్ ఇస్ ద వే హౌ విల్ బి గెటింగ్ ద డేటా అనమాట సో ఇలా మనకి కంప్లీట్ డేటా టోటల్ అరే లైక్ విల్ గెట్ ద 6 డేటా సో ఇన్ ద 6 డేటా సి వేర్ ద ఇండెక్సింగ్ స్టార్టెడ్ ఇండెక్స్ ఎంతతో స్టార్ట్ అయిందండి ఇక్కడ మనకి 0 where is what is the total number of records we got 6 records so the total 6 records వచ్చాయి whereas the index is started with 0 see here మనం ఎలాగైతే ఇక్కడ చూపించామో ద సేమ్ వే ద సిస్టమ్ విల్ క్యాలిక్యులేట్ అంటే మనం ఎలాగైతే 0 1 2 3తో ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నామో మరి ఇక్కడైనా 0 1 2 3తో ఎలా కన్సిడర్ చేస్తున్నామో 0 1 2 3 ఇండెక్సింగ్తో ద సేమ్ వే ద టెక్నికల్ సిస్టమ్ ఆల్సో విల్ క్యాలిక్యులేట్ ద సేమ్ థింగ్ ఒక అర్రే లాగా ఫామ్ అవుతుంది దట్ లిస్ట్ కంటైన్స్ ద ఇండెక్సింగ్ లైక్ దిస్ సీ హియర్ data contains here right so inside that again it has the five data id this will select this is a dictionary concept but so this is how it has like చూడండి ఇక్కడ so id name email first name last name avatar this way you'll get the details kada this is what you got the details right fine so this is the
how the list read and creation works, right? Now let's see the update concept. How to update the list, right? Very simple. As we learned the reading, right? While reading what we are doing, so only thing is, so suppose I want to read the value of the Krishna, how I am doing. So I found the first value. ఎలా చేస్తున్నానండి వాట్ ఇస్ హౌ టు రైట్ ఇట్ ద ఫస్ట్ వాల్యూ ఐ నీడ్ వాట్ ఐ హావ్ టు కీప్ L1 of 0. So L1 of 0 అంటే ఏమవుతుంది I'm getting the value is Krishna. Now the same Krishna I want to update with something else with initial or something I want to keep it, right? Then what to do, right? What I have to do, right? Then how I need to update, right? So then same thing that is simple. So from the left side, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామండి ఇక్కడ సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ ద వాల్యూ నేమ్ అనేది తీసుకుంటున్నాం సపోజ్ నేమ్ అని తీసుకుంటున్నాం సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద నేమ్ రైట్ ద నేమ్ యాజ్ కృష్ణ L1 of 0 ఉన్న వాల్యూని ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నా దాన్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో రైట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఓకేనా సో వాట్ వి డిడ్ ఇస్ వి టుక్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ టు ద లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాం సేమ్ థింగ్ వాట్ విల్ డూ విల్ స్వాప్ దిస్ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది ఇది రైట్ సైడ్కి వెళ్తుంది సింపుల్ విల్ సి L1 of 0 equal to, so which one we want to suppose Krishna, change it to Krishnamurti, right? Now I'm just changing the Krishna to Krishnamurti, right? Right. I'm just changing this to here. Now if I'll print this, what is the output of this one now? Now let me tell me the output of this one. It will update it or not? The first one Krishna. Yeah, first one Krishna only. So the value is updated to the Krishna. Right? The L1 of 0 value is now updated. Now if I print the list also, the list also will be updated. The value is updated with the list. Right? So very simple. So the only thing is from మనం ఏం చేస్తాం రైట్ సైడ్ ఒక ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూ తీసుకున్నాం ఇంత ముందు దాంట్లో ఏముందని సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ జస్ట్ ఆ ఇండెక్స్కి ఏం వాల్యూ అప్డేట్ చేయాలో అది అప్డేట్ చేస్తున్నాం దిస్ ఇస్ విత్ ద పాజిటివ్ ఇండెక్సింగ్ ద సేమ్ వే నెగిటివ్ ఇండెక్సింగ్ నౌ టెల్ మీ L1 of -1. Now tell me, if I print the L1, what is the output? Krishnamurti, okay. After that, I updated with the negative indexing also, right here. Yeah, Mohan will be updated with Mohaniam, right? Yeah, see the Mohan will be updated with Mohan. Yeah, right? So this is the way. So same thing. How we access with the negative indexing? The same way you are updating. So now how to update with the slicing? Let me update with slicing the same value. Now slicing ఎలా తీసుకున్నామో అలాగే we'll try to update the right. Now so what is the output of 2 to 4? What is the output of 2 to 4 now? Lakshmi Vivek is the output for this for us, right? Let me see this. So we have Lakshmi Vivek. Now I want to update these two values. Now L1 of 4 equal to. So now ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే వైల్ అప్డేటింగ్ విత్ స్లైసింగ్ సపోజ్ ఇన్ దిస్ టూ పొజిషన్స్ ఇఫ్ విల్ గివ్ ఓన్లీ వన్ వాల్యూ ఓకే సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వన్ సో ఇఫ్ ఐల్ గివ్ ద ఎంటీ నేను ఏమి ఇవ్వకుండా ఎంటీ ఇస్తే జస్ట్ ట్రై విత్ దిస్ వన్ వాట్ విల్ హ్యాపన్ నౌ సి the Lakshmi and Vivek both are gone. So what you are trying to do? So for these two values, you are trying to update with empty. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఎంటీతో అప్డేట్ చేస్తున్నావు రైట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్ విత్ ఎంటీ సో ఎంటీతో అప్డేట్ చేయడం వల్ల
these two values are gone from here, right? These two values are gone from here. Kada? These two data is gone from here, right? So this is the way how we have to happen. Now let me update with one value. Suppose if I'll update with one value, so now ఇక్కడ suppose if I'll update with one value, ఇక్కడ మరి నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేశాను అనుకోండి, now the data has only this much, ఈ లిస్ట్ మీదే డేటా అప్డేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా, రైట్? Now suppose if I'll update with now if I'll print this, what is the value will update? So now it will update with Lakshmi, right? Suppose if I'll give only one, only one. So the Vivek is gone, only the L will be there. So ఈ పొజిషన్ లో ఏం పెట్టాలి డేటా అనేది is the one list. Now tell me if I'll keep more, now what will happen? మనకి 2 to 4 అంటే 2 ఉన్నాయి వాల్యూస్ ఇక్కడ. సో మనం ఒకటి ఒకటి పెడితే ఏం పెట్టుకోకుంటే ఇది రీప్లేస్ అవుతుంది విత్ ఎంటీ. ఇఫ్ విల్ కీప్ ఓన్ వన్ ఇట్ విల్ అప్డేటింగ్. సో నౌ టెల్ మీ ఐ విల్ కీప్ మోర్ హియర్. ఐ విల్ కీప్ చంద్ర, ఐ విల్ కీప్ సంథింగ్ ఎల్స్, రైట్? Now tell me what will happen. Hmm? ఇప్పుడు ఈ 4 ఏమైపోతాయి? ఇప్పుడు 4 ఉన్నాయి మనకి 2 పొజిషన్‌లో 2లో 4 పెడుతున్నా ఏమవుతాయి? 4 కూడా ఇన్సెట్ అవుతాయి. యెస్. సో నౌ ఇట్ విల్ డూ వాట్, దాన్ని ఏం చేస్తాయి? పుష్ చేస్తాయి. ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఈ పొజిషన్‌లో పెట్టినప్పుడు సో మిగతావి పుష్ చేస్తాయి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ జస్ట్ దట్ పుషింగ్ దిస్ ఫర్ సారీ ఇన్సర్టెడ్ హియర్. సో నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఆ పొజిషన్‌లో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు మీరు ర్యాక్‌లో బట్టలు ఉన్నాయండి. సో మీరు ఏం చేస్తారు? ఒక 2 బట్టలు తీసేసి ఇంకో 2 బట్టలు పెట్టారనుకోండి. ఓకే ఫైన్. తీసుకొచ్చి 4 పెట్టారనుకోండి. పైవి కిందకి జరుగుతాయి అంతే. రైట్? ఇట్ విల్ అడ్జస్ట్. దట్స్ ఇట్. రైట్? సో క్లియర్? Any doubt on updating? Okay. This is the way how we'll update the records in the list. Okay. Next, delete. Then CRUD చూసాము, create, redo, update, delete చూసాము, రైట్? ఇక్కడ అప్డేట్లో విల్ కమ్ బ్యాక్, ఇక్కడ కొంచెం ఉంది కాన్సెప్ట్, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దాట్ ఆఫ్టర్ దిస్ డిలీట్. రైట్? ఇక్కడ మనం అప్డేట్లో కొత్త రికార్డ్ యాడ్ చేయలేదు, ఓన్లీ ఉన్న రికార్డ్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం, విత్ ఇండెక్సింగ్ చేస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో టు డూ హియర్. విల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్. నెక్స్ట్, delete. So delete also very simple. Only thing is you'll use the keyword called del. ఒక keyword యూజ్ చేస్తాం. If you use the del and if you keep the L1, ఇప్పుడు ఏమైపోతుందంటే if I try to print it L1 మళ్ళీ delete చేసిన తర్వాత, so what will happen? It will completely delete the object from the memory also. ఇక్కడ చూడండి, L1 is not defined అని వస్తుంది. అంటే L1 ఉంది మనకి పైన అంతా, కానీ ఏమని వస్తుంది? L1 is not defined అని వస్తుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ విల్ రిమూవ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ద మెమరీ. ఆ L1 అనే యొక్క ఇన్స్టాన్స్, ఆ రెఫరెన్స్నే ఇట్ విల్ ట్రై టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద గార్బేజ్ కలెక్టర్, రైట్? ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద మెమరీ, హీప్ మెమరీ నుంచి కంప్లీట్లీ ఇట్ విల్ రిమూవ్, రైట్? సో ఫర్దర్ దెన్ వాట్ టు డూ? సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ద పర్టికులర్ ఎలిమెంట్, ఓకే, ఇట్ విల్ డిలీట్. Suppose L1 of 0, now what we have? So Krishnamurti, if I'll delete the L1 of 0, now what will do? If I'll print, see, it has deleted only this one. The same way here also now. If you want to delete with indexing, yes, you can delete it. Same update elago. Suppose from 2 to 4, then it will, what and all delete. So what is the 2? Vivek and 4 means 3. So Vivek and Chandra will be deleted from here. So the Vivek and Chandra has gone from here, right? Let's try. Let's try. Now let me put it. Just
ప్రింట్ దిస్ బిఫోర్ మనకు ఏముందో తెలుస్తుంది, తర్వాత ఏముందో తెలుస్తుంది, కన్ఫ్యూజ్ లేకోకుండా. సో మనకేముంది, this is the output. We have, first we have Chandra Lakshmi, we have, right? So now you are saying from where and all we have deleted. So the second one, right? Yeah, 01 we deleted. The next till where you are saying 6 and 5 వరకు. 5 అంటే ఎక్కడండి దిలీప్ 5, which one is 5? 0 1 2 1 2 3 4 5 రఘు వరకు వస్తుంది మనకి టోటల్ కదా, అంతేనా? 2 to 5 is the రఘు. సో 2 to 5 లో, రైట్, దిస్ వన్, ఓకే, దిస్ మచ్. సో దీంట్లో వాట్ ఆల్ యువర్ సేయింగ్, స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద 2 వివేక్ డిలీట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ చంద్ర అలాగే ఉంది, నెక్స్ట్ ఏమైపోయిందండి, నందు డిలీట్ అయిపోయింది, కరెక్ట్ కదా? యా, సేమ్ థింగ్ అండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. సేమ్ రీడింగ్ ఎలాగుంటుందో అప్డేటింగ్ డిలీటింగ్ కూడా సేమ్. మనకి అందుకే ఒక్కసారి ఇండెక్సింగ్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయిందంటే ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ సేమ్. ఓన్లీ ద ఆపరేషన్ విల్ చేంజ్ వెదర్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ఆర్ రీడింగ్ ఆర్ డిలీటింగ్. దట్స్ ఇట్. అట్లా చేయలేమండి. అంటే సీక్వెన్స్‌కి వెళ్తుంది అంతే. అంతే. అంటే మనం స్టెప్స్ వైస్ ఇచ్చామంటే స్టెప్స్ వైస్ ప్రకారం వెళ్తుంది అంటే నాకు అర్థమైంది మీ క్వెషన్. సో యూ వాంట్ టు పిక్ సమ్ రాండమ్ హియర్ అండ్ దేర్, హియర్ అండ్ దేర్, అలా చేసేకి కాదండి, స్టెప్స్ వైస్ మీద వెళ్ళాలి. దట్ యూ కెనాట్ డిసైడ్. అంటే సెకండ్ ఒకసారి, ఫోర్త్ ఒకసారి అలా చేయలేము. ఓకే. క్లియర్ ఎవ్రీవన్ హియర్? Deleting is clear. So but if you delete the object, it will completely delete అండి. So then you will get the undefined అనేది ఒక ఎర్రర్ వస్తుందండి. ఎల్లో అనేది లేదండి, మళ్ళీ దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తే. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లియర్ కంప్లీట్ డేటా జస్ట్ వితౌట్ డిలీటింగ్ ద, ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ L1 డాట్ క్లియర్ అని ఒక మెథడ్ ఉందండి. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ప్రింట్ దిస్, సో విల్ గెట్ ద ఎంటీ, అంటే మొత్తం డేటా మొత్తం వెళ్ళిపోయింటుంది, కానీ లిస్ట్ అనేది అలాగే ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ L1 డాట్ క్లియర్ బదులు ఇఫ్ ఎల్ సెట్ డెల్ డాట్ L1 అని రామనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ డిలీట్ అయిపోతుంది. సో విల్ గెట్ ద ఎర్రర్ యాజ్ ఎ అన్డిఫైన్డ్ అనేది, నాట్ డిఫైన్డ్ అనేది ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. Right? So always be careful whether you want to delete the complete object or the data inside the list అనేది మనం చూసుకోవాలి. Data inside the list is for L1 dot clear, right? Or you have to use the del if you want to delete the memory, right? So this is one thing. Next, right? So we'll come back to here, right? I'll come back to some of the methods. ఇక్కడ మనకు కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్లో, దట్ ఐల్ కమ్ బ్యాక్ హియర్ నౌ. సో ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు ఏం చేస్తున్నాం, ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. విత్ ఇండెక్సింగ్తో యు ఆర్ అప్డేటింగ్ సమ్ లిస్ట్, యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ద సమ్ లిస్ట్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్. సో నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ న్యూ రికార్డ్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్. నౌ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ న్యూ రికార్డ్స్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్స్. అది ఎలా చేయాలి, నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇండెక్సింగ్తో యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ సమ్ రికార్డ్స్, right? How to do that, right? So we'll see. So we have some methods called append and we have some of the methods in list. Okay, so what is that methods? Main method ఏంటంటే to insert the records, have two methods, that is append and extend. Yeah, methods. Okay, so that is append and extend is the method. So next thing is we have, all right, we'll see what is this methods ఏంటి యూజ్ అనేది. ఓకే, లెట్స్ మీ టేక్ ఎ న్యూ ఫ్రెష్ లిస్ట్ తీసుకుందాం, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ప్రతిసారి దానే కాకుండా. Tell me some data here. Let's take some banks. We'll take some banks data. Now, what is the how? Yeah, something else. Okay. So now, ఎక్కడండి?
ఆ! ఇది ఇందాక మనకొచ్చిన ఎర్రరా? యాహ్! సో, ఇక్కడ ఏం చేశానంటే నేను ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డిలీట్ చేశాను నేను ఆబ్జెక్ట్. సో, మనం ఇక్కడ ఎలా ట్రేస్ బ్యాక్ చేయాలంటే ఫస్టు మీరు యూ హావ్ టు గో టు ద లైన్ నంబర్ 37. ఓకే. లైన్ నంబర్ 37లో ఓకే. లైన్ నంబర్ 36లో ఏం చేస్తున్నా నేను డిలీట్ చేస్తున్నా. ఆబ్జెక్ట్‌ని డిలీట్ చేస్తున్నా. డిలీట్ అయినప్పుడు ఏమైపోతుంది కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. అండ్ ఈ లైన్ నంబర్ 37 మీరేం చేస్తున్నారు సీ ద లైన్ అదే అంటున్నా నేను. నల్‌గా ప్రింట్ అవ్వాలంటే క్లియర్ యూజ్ చేస్తే నీకు ఎంప్టీగా ప్రింట్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో, క్లియర్‌గా చేస్తే ఎంప్టీగా ప్రింట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ది అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ద క్లియర్ అండ్ ద డిలీట్ డిఫరెన్స్. క్లియర్ అనుకోండి యెస్. ఆ! క్లియర్ అంటే ఎంప్టీ ప్రింట్ అవుతుంది. ఇందాక మనం చూసాం కదా! ఎంప్టీ ప్రింట్ అవుతుంది. సో, ఎప్పుడైతే డిలీట్ అని యూజ్ చేసామనుకోండి, డిలీట్ విత్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఓన్లీ. కదా! ద కంప్లీట్ ఆబ్జెక్ట్‌నే డిలీట్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంది ర్యామ్‌లోంచి వాట్ ఎవర్ ద ర్యామ్ యూ హావ్ రైట్ మనకి ఇక్కడ ర్యామ్ రన్ అవుతా ఉంటుంది కదా! సో, దిస్ ఈస్ ద వేర్ అవర్ సిస్టమ్స్ విల్ బి రన్నింగ్ కదా! ఈ ర్యామ్‌లో రన్ అవుతా ఉంటుంది నీ సిస్టమ్‌లో నీ ప్రోగ్రెస్ కదా! సో, ఇక్కడ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఈ ర్యామ్‌లోంచి నీకు రన్ అవుతా ఉంటుంది కదా! నౌ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎగ్జిక్యూటింగ్ దిస్ వన్ రైట్. సో, ఇక్కడ మీ సిస్టమ్‌లో మనకేమైపోతుంది ద పైథాన్ విల్ బి రన్నింగ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ర్యామ్‌లో రన్ అవుతుంది. ఆ మెమరీలోంచి నువ్వు డిలీట్ అయిపోయింటుంది ఆబ్జెక్ట్. మళ్ళీ ఆ ఆబ్జెక్ట్‌ని యాక్సెస్ చేస్తున్నావు. దెన్ విల్ గెట్ దిస్ యాక్సెప్షన్ అన్నమాట. అర్థమైందా? యాహ్! సో, నౌ ఇక్కడ so two methods we have. Suppose I want to insert the records. Yes, with slicing we can do. One thing is మనం ఏందంటే ఒక ఇన్‌స్టా ఆఫ్ 2 కాకుండా 3 పెడితే 3 కాకుండా 4 పెడితే అట్లా ఎక్స్‌ట్రా పెడితే అది అడ్జస్ట్ అవుతాయి. బట్ అలా లేకుండా నాకు ప్రాపర్‌గా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇండెక్స్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ న్యూ రికార్డ్స్. ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ సమ్ రికార్డ్స్. రైట్. సో దట్ ఈస్ వీ హావ్ టు డూ విత్ సమ్ మెథడ్స్. దట్ ఈస్ అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ అన్నమాట. రైట్. సో రైట్. సో హౌ టు డూ? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపెండ్ అండ్ నెక్స్ట్ అంటే అపెండ్ అనేది ఏమైతుంది అంటే టు యాడ్ ఎ సింగిల్ రికార్డ్ టు యాడ్ సింగిల్ రికార్డ్ అండ్ we need to use single record list single record into the list. Yeah, to add single record to list we need to use append. How to do that? To dot append. Append. Now whatever the suppose I want SEC next ఏదైనా ఒక బ్యాంక్ పేరు చెప్పండి. So now I want to add this Canara Bank, right? So now if we'll use the Canara Bank, now if I'll print this one, I'll do. So where is this added? The last position will add in the last position number, right? So now here, if I'll try to add multiple data here, right? What is the error it has given? ఏమొచ్చింది ఇక్కడ దిలీప్ నువ్వు డబుల్ జాయిన్ అయ్యావా మొబైల్లోను ల్యాప్టాప్లోను ఇప్పుడు కరెక్ట్ వినిపిస్తుంది ఇందాక నా వాయిస్ నాకే వినిపిస్తుంది రిఫ్లెక్ట్ వస్తుంది ఓకే okay so append uh, so you're saying like
takes exactly one argument, two are given. సో మీరు ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఎర్రర్ వస్తానే డోంట్ గెట్ ప్యానిక్. ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఎర్రర్ అనేది ఇస్ ద గుడ్ థింగ్. సో మనకి ఎర్రర్ వస్తుందంటేనే యూ ఆర్ లెర్నింగ్ సంథింగ్. ఎర్రర్ రాకోకుండా ఊరినే పోతా ఉంటే కాపీ పేస్ట్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. దెన్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. సో ఎప్పుడైతే ఎక్కడైనా ఫెయిల్యూర్ జరిగితేనే యూ లెర్న్ సంథింగ్. కీప్ ఇన్ దట్ మైండ్. సో ఎక్కడైనా సరే అది మన కోడింగ్లో కానీ మన ఎనీథింగ్ ఇన్ ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో వెన్ ఎవర్ విల్ గెట్ సంథింగ్ ఫెయిల్డ్. ఓకే. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఫెయిల్ అవుతేనే, సో ఇఫ్ సి మన కార్ టైర్ పంచర్ అయితేనే అట్లీస్ట్ యూ కమ్ టు నో ఆ టైర్ పంచర్ ఎలా మార్చాలి, స్టెప్ని ఎలా మార్చాలో తెలుస్తుంది. మీ కార్ ఎప్పుడు టైర్ పంచర్ కాలేదనుకోండి, సో విల్ నెవర్ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు చేంజ్ ద టైర్ ఓన్లీ. సడన్గా ఏదో ఒక రోజు ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో విల్ గెట్ ప్యానిక్. ఓకే, మీరు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు ఘాట్ సెక్షన్లో సడన్లీ కార్ ఘాట్ పంచర్ అయింది అనుకోండి, సో దెన్ ఇట్ విల్ బి ఇష్యూ ఫర్ యూ. ఎవరు లేనప్పుడు మీరు ఇక్కడ భయం అవుతుంది, భయం వేస్తుంది, రైట్? అదే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫెయిల్ సమ్వేర్ బిఫోర్ దట్ ఓన్లీ, ఎక్కడ ఫెయిల్ ముందే ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, సో బికాస్ యూ లెర్న్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలనేది విల్ హ్యావ్ ద ఐడియా, right? So keep that in mind. So whenever you get a error, first thing is what you have to do, so try to analyze the error. Ikkada type error అని వస్తుంది. What is that is saying that takes exactly one argument అని వస్తుంది. So it means that it is having some issue with the list. మీరు ఏం చేస్తారు, then open the Google. If you don't know the issue exactly, just open the Google. So just go here. So it's saying what it is saying, the error. It's saying that the list append takes only one argument another. Just take this, copy this error from here. Let's come to the Google. Currently, just paste here, right? So it's saying the syntax append takes only one argument. This function appends the incoming element to the end of the list, a single new element. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, దెన్ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్. ఇక్కడ మీకు స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అని ఉంటుంది. మోస్ట్లీ స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అనేది ఏంటంటే ఇట్ గివ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. దీనికి ఏముంటుంది, హియర్ open this. So it's saying, see, hey, thank you for taking the time to listen. So it's saying, take exactly one argument, zero given how to resolve this ఇలా ఉంటుంది. సో మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఇఫ్ యూ ట్రై టు అనలైజ్ దిస్ ఇష్యూ, ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ దాట్. ఓకే, సో మరి నాకు సింగిల్ ఐటమ్గా పోలినప్పుడు వాడు ఇక్కడ హీ హాస్ ట్రై టు డూ సంథింగ్ ఇక్కడ. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇక్కడ. సో అపెండ్ అనేది షుడ్ పాస్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, రైట్? సో ఎక్స్పెక్ట్స్ యూ టు పాస్ వన్ పారామీటర్, బట్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ పాస్ టు నో పారామీటర్, రైట్? దిస్. సో ఇలా అనమాట, ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ మీ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్, బికాస్ అపెండ్ అనేది ఏంటి అంటే, సో ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు పాస్ వన్ పారామీటర్. బట్ నా ఇప్పుడు నేను రెండు కలిపి ఒక పారామీటర్గా పాస్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి, ఎనీ ఐడియా? ఇప్పుడు రెండింటినీ కలిపి ఒక పారామీటర్గా పాస్ చేయాలి, ఎలా పాస్ చేయొచ్చండి? ఇప్పుడు టూ పారామీటర్స్ అవుతాయి ఇలా. అపెండ్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది ఇది? సో నా గో టు, మీరు ఏం చేస్తారంటే గో టు, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి ఇంప్లిమెంటేషన్కి వెళ్తే, చూడండి ఇది మెథడ్ మనకి ఇంకా రాలేదు, వస్తాయి కాన్సెప్ట్, ఫంక్షన్స్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఎన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు, ఓన్లీ వన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు. సో మనం ఓన్లీ ఒకటి మాత్రమే పాస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, అది ఇంటర్నల్గా అది మళ్ళీ చూపిస్తాను మీకు. సో బేసికల్గా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వన్ పారామీటర్. సో యూ కెన్ పాస్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్ అనమాట ఇక్కడ. I'll say you can pass only one parameter. Suppose if I want to pass the two parameters, then what how to do? So I can pass it as a one way. So ఇప్పుడు లిస్ట్గా పాస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లిస్ట్గా పాస్ చేస్తే ఏమైపోతుందండి, సో ఇది కంప్లీట్గా ఒక పారామీటర్ లోపల ఎన్నైనా పెట్టుకోండి. బట్ మీరు సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, ఓన్లీ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏంటంటే ఒక బాక్స్ ఉందండి, బాక్స్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ అయినా పెట్టుకోండి. సో మనం ఎక్కడైనా వెళ్తే, సో ఎక్కడైనా షాప్కి వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్తే ఓన్లీ వన్ బాక్స్ అలౌడ్ అంటాడు అనుకోండి. లైక్ ఇప్పుడు మన లగేజ్ వెళ్తుంటాం ఒక ఫ్లైట్లో కానీ ఎక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్యాగ్ అలో అంటాడు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తే మీరు మల్టిపుల్ బ్యాగ్స్ని ఒక బ్యాగ్లో పెట్టినా కానీ దే విల్ అలో. బట్ అలా కాకుండా 4-5 బ్యాగ్స్ క్యారీ చేసామనుకోండి, దే విల్ నాట్ అలో, రైట్? సో దే వాంట్ ద కంప్లీట్ సెట్ యాజ్ షుడ్ బి వన్ బ్యాగ్ అంతే. ఒక సూట్ కేస్ని దే విల్ అలో, రైట్? ఒక కంప్లీట్ ట్రాలీ బ్యాగ్ని దే విల్ అలో. ఇన్సైడ్ దట్ యూ కెన్ కీప్ మల్టిపుల్ బ్యాగ్స్, దే వోంట్ సే ఎనీథింగ్, రైట్? But if you try to carry the multiple bags, they'll say they'll give the objection. They'll say no, only one bag is allowed. బట్ అలాగని సో ఇక్కడ ఏమైపోతుందంటే, సో ఇది కంప్లీట్ ఏమైపోయింది, ఒక ఐటమే, ఒక లిస్ట్, రైట్? దాని లోపల మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఇఫ్ ఐల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, రైట్, లెట్ మీ సీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. సో ఇక్కడ చూడండి, బట్ ఇది ఎలాగెళ్తుందంటే అలాగే మళ్ళీ దాంట్లో ఉన్న డేటా బయటకు రాదండి. సో ఎలాగిచ్చామో అలాగే యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఎలాగిచ్చామో అలాగే యాడ్ అవుతుంది. లేదు ఇఫ్ విల్ గివ్ సింగిల్ రికార్డ్, ఇట్ విల్ ట్రై టు యాడ్ ప్రాపర్లీ. బిఫోర్ దాట్ now I'll put, see here that it will add the
union, right? We add the union, and next thing is it will add this, right? Single is the single doesn't. But if you want to in append, so it will always expect only one parameter. So this is the you have to give it. Next, extend. సో మీకు ఇంటర్వ్యూస్లో కానీ ఎక్కడ కానీ ఖచ్చితంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఇది అండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ రైట్ లేదంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ద డేటా ఇన్ టు లిస్ట్ అపెండ్ అండ్ ఎక్స్టెండ్ సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అపెండ్ విల్ టేక్ ఓన్లీ వన్ పారామీటర్స్ మీన్స్ వన్ డేటా ఇట్ విల్ అలో whether you will pass the list of set of data or a single parameter it will take only one data right extend will take the multiple data అది ఎలాగనేది చూద్దాం బట్ ఎక్స్టెండ్ కూడా ఏంటంటే ఒక పారామీటర్ తీసుకుంటూ దాన్ని ఎలా చేస్తుందనేది చూద్దాం సో L2 డాట్ అంతే సింగిల్ ఇండెక్స్లో వెళ్తాయండి అవును ఇప్పుడు మీరు దీన్ని యాక్సెస్ చేసామనుకోండి ఐ ట్రై టు ప్రింట్ లెట్ మీ ప్రింట్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ దిస్ నౌ వాట్ ఈస్ ఇండెక్స్ అండి 0 1 2 3 4 ఓకే 4 విల్ కీప్ ఇట్ గెట్ ఇన్ 1 minute ఓన్లీ సో మరి ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతుందండి ఇప్పుడు ఓకే ఐ జస్ట్ స్టాప్ దిస్ ఫర్ సమ్ టైం మధ్యలో ఉంది సో నా ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతారండి మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇక్కడ ఏంటంటే 4 వచ్చింది సో వాడు ఏమంటాడంటే మీకు ఈ ఇండెక్స్లో ఉన్న యాక్సిస్ బ్యాంక్ కావాలి అప్పుడు ఎలా తీసుకుంటారండి మీకు నాకు ఈ లిస్ట్లో ఉంచి ఇప్పుడు ఇలా ఉందండి లిస్ట్ ఓకే ఈ లిస్ట్ లోపల ఏమైపోయింది ఇంకో లిస్ట్ ఉంది నాకు దీంట్లో యాక్సెస్ కావాలి దీన్ని ఎలా తీస్తారు బయటికి కొంచెం ఆలోచించండి ఇప్పుడు జస్ట్ 4 అంటే ఏమొచ్చింది మనకి అంతే 4 of 1 is the 1 మనకి ఫస్ట్ ఓ లిస్ట్ వచ్చిందండి దాని మీద మళ్ళీ ఇండెక్స్ అప్లై చేస్తాం అంటే యా సో దట్స్ అలా అర్థమైందా క్లియర్ యా సో నౌ విల్ గో టు ద ఎక్స్టెండ్ ఎక్స్టెండ్లో ఏమైపోతుందంటే యూ కెన్ యాడ్ ద మల్టిపుల్ డేటా బట్ మల్టిపుల్ డేటా అంటే నాట్ మీన్ దట్ ఇంకా ఏదైనా బ్యాంక్స్ చెప్పండి చాలా ఉన్నాయి కదా ఆర్బీఐ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మా బ్యాంక్లో కనిపెట్టాం ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ బరోడా ఓకే ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ Now if I'll execute this, so ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది ఇట్స్ సేయింగ్ సింగిల్ పారామీటర్ అంటుంది బట్ దెన్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ ఎక్స్టెండ్ దెన్ డిఫరెన్స్ దెన్ అపెండ్ మరి ఇక్కడ కూడా ఇలాగే వర్క్ అవుతుంది కదా ఇది కూడా టేకింగ్ ద సింగిల్ పారామీటర్ సో నా వాట్ ఐ డూ సో బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఐ కీప్ ద సేమ్ దిస్ వన్ యాజ్ లిస్ట్గా పంపిస్తే నేను సో బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లెట్ సీ ద హియర్ అవుట్పుట్ L2గా తీసుకుంటే ఐ ఎక్స్క్యూట్ దిస్ సీ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ సో వేరేజ్ ఇక్కడ మీరు జస్ట్ లిస్ట్ పంపిస్తే ఆ లిస్ట్ని ఎత్తి అలాగే యాడ్ చేసేస్తుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ టు దట్ ఇట్ జస్ట్ టుక్ అండ్ యాడ్ ఇట్ హియర్ వేరాజ్ హియర్ ఇట్ టుక్ వన్ డేటా ఆర్బీఐ అండ్ బరోడా అని ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుని దాంట్లో వచ్చి డేటాని ఇట్ హెస్ టేకింగ్ వన్ డేటా అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ కదా ఇట్ టుక్స్ వన్ డేటా ఫ్రమ్ దట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ కదా సో ఇండివిజువల్గా ఏం చేసింది మళ్ళీ తీసుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని యాడ్ చేసింది సరే సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్టెండ్ సో బట్ ఇక్కడ ఓకే నౌ హియర్ ఇప్పుడు నేను ఇలా యాడ్ చేసి ఏమవుతుందండి ఎనీ గెస్ హియర్ ఎనీ గెస్ what will be the output anyone is it will add like a single record ఇక్కడ మనం అపెండ్ చూస్తే yes or no? It should add a single record like how it will do append sure let's see ఎలా యాడ్ అయిందండి
సో, యాక్చువల్‌గా ఇది ఎక్స్టెండ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే, నువ్వు ఇచ్చిన డేటా ఏమిటి అని చేస్తుందండి. సో, దాంట్లో ఒక డేటాని తీసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఎక్స్టెండ్ అనేది ఎప్పుడు ఏందంటే, ఇట్ ఎక్స్‌పెక్ట్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండి. ఇట్ ఎక్స్‌పెక్ట్స్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. అంటే, సో, మీరేం చేస్తున్నారు, అదే దీన్ని నేను ఇలా ఇచ్చాననుకోండి సపోజు. సేమ్ దీన్ని ఇలా ఇచ్చాననుకోండి. సో, ఇలా ఇస్తే ఇప్పుడు ఇట్ విల్ యాజ్ ఎ సింగిల్ రికార్డ్‌గా మామూలుగా ఎలాగైందో అలా యాడ్ అయింది. సో, అదే నేను స్ట్రింగ్‌గా ఇచ్చాననుకోండి ఇక్కడ. ఇఫ్ ఐల్ గివ్ యాస్ ఎ స్ట్రింగ్ దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సో, ఎక్స్టెండ్ మనం చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. సో, ఎప్పుడు కూడా అది ఏందైతే దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుంది డేటాని. డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఇండివిడ్యువల్‌గా యాడ్ చేస్తుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ఐల్ గివ్ స్పేస్ ఆల్సో ఇక్కడ స్పేస్ ఇచ్చాననుకోండి స్పేస్‌ని కూడా ఒక డేటాగా యాడ్ చేసేస్తుంది ఇక్కడ. చూడండి ఇట్ ఈస్ యాడెడ్ ద స్పేసెస్ ఆల్సో ఇక్కడ. రైట్. సో అలా అనమాట. సో ఎక్స్టెండ్ ఎప్పుడు కూడా ఏంది అంటే సో ఇఫ్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ రికార్డ్ ఇన్ టు ద ఎక్స్టెండ్ ఆల్వేస్ యూజ్ ద లిస్ట్. ఓకే దానిలో లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్గా పాస్ చేస్తుంది. దాన్ని ఒక్కొక్క ఐటమ్గా తీసుకొని ఇట్ విల్ యాడ్ అనమాట. ఓకేనా. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా అడుగుతారంటే ఇలా అడుగుతారు. దే విల్ ఆస్క్ యూ సింపుల్ స్ట్రింగ్ యాడ్ చేస్తే నేను సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ మీ ఇన్ ఎక్స్టెండ్ అని అడుగుతారు. రైట్. రైట్. కీప్ దట్ ఇన్ రైట్. క్లియర్. ఎనీ డౌట్స్ హియర్? Append, extend. Any doubts? Anyone, ma? Anyone has doubts? You can just ping me here. If has doubts, someone ping me. Okay. ఏది రిపీట్ చేయాలి అగైన్ మోహన్ సమ్ ఇప్పుడు అడిగారు మీరు చూడలేదు నేను. If anyone has doubts, you can just ping me. Okay. I'll just stop recording for the day. Right. Today we discuss about so many concepts, right? Right. Yeah. I'll just stop recording.